let's move on to today's session. Today's session is about natural disasters. Students, what is natural disasters? A disaster is a sudden event, a destructive event that occurs suddenly and involves loss of life and property. Disasters can be of two types, natural and man-made. Those disasters in which man has no control over them is known as natural disasters. Earthquakes, tsunamis are examples. The man-made disasters are triggered by human beings. Some examples are bomb explosions, leakage of poisonous chemicals, industrial accidents, and so on. Moving on to the definition of natural disasters. Natural disasters, a major event brought about by the natural processes of the earth that causes widespread destruction to the environment and loss of life. Simply, natural disaster is a major adverse event resulting from natural processes of the earth. Moving on to the classification of natural disasters. This is the classification of natural disaster. Geological disaster, hydrological disaster, meteorological disaster, space disaster, biological disaster. These are the various classifications of natural disasters. We are getting into the details of the classification of natural disasters now. So, geological disaster. Geological disaster is the catastrophic events that happens because of the changes in the earth's processes. That is, changes in the earth's processes, that is plate tectonics, is the result of geological disaster. First one is avalanches or landslides. It is the outward or downward slope movement of abundance of slope forming materials. They are avalanches or landslides. Next one is earthquakes. It's a sudden release of energy in the earth's crust. Sinkholes. When mining, excavation takes place, the ground cannot withstand such pressure. Such times ground can collapse and produce a sinkhole. Volcanic eruption. It's a release of lava and gas from a volcano causing many threats. These are the geological disasters. Avalanches or landslides, earthquakes, sinkholes and volcanic eruptions are some examples. Next one is hydrological disaster. It means sudden destructive change in the quality, movement and the distribution of water. Floods, tsunamis, limnic eruptions are examples of hydrological disaster. Flood means overflow of water that submerges land. Tsunami means series of waves in a water body caused by the displacement of large volume of water, generally in an ocean or a lake. Limnic eruptions means a lake overturned. It is usually happening place when CO2 suddenly erupts from a deep lake water, posing the threat of suffocating wildlife, livestock and humans. Next one is meteorological disaster. It is caused by weather conditions like temperature and wind. Tropical cyclone, blizzards, hailstorms, ice storms, cold waves, heat waves, droughts, tornadoes are examples of meteorological disaster. These are disasters in which heavy rainfall, strong winds, precipitation of ice, cooling of the air and unusual hot weather, dryness of soil and tornadoes, that vertical funnels of rapidly spinning air. These are examples of meteorological disaster. Space disasters are disasters in which asteroids and comets that burn in the atmosphere coming into contact with Earth poses threat to the Earth's surface. Solar flare, in which solar radiation is much more than the normal. It is solar flare. Gamma ray burst, in which explosion takes place in distant galaxies. These are space disasters. Biological disaster, AIDS, tuberculosis, hepatitis A, B, C and recently COVID-19 are a sudden outburst of diseases. So they are known as biological disaster. So we have seen various disasters. ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്
നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ്, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞത്. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഈവന്റ്, ലൈഫിനും പ്രോപ്പർട്ടിക്കും നാശമുണ്ടാക്കുന്ന ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഈവന്റ് ആണ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്. മനുഷ്യൻ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് മാൻമെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നും പറയുന്നു. അതിനകത്ത് പലതരം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പലതരം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ജിയോളജിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റർ, ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റർ, മെട്രോളജിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റർ, സ്പേസ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റർ. ജിയോളജിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിന്റെ പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് മൂവ്മെന്റിനനുസരിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റർ വെള്ളത്തിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും മൂവ്മെന്റും കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. മീറ്ററോളജിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പലതരം അപകടങ്ങളാണ്. സ്പേസ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബഹിരാകാശത്തിലെ പലതരം അപകടങ്ങളാണ്. ഫൈനലി ബയോളജിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പലതരം രോഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പിടിപെടുന്നത്, പ്രധാനമായും COVID-19 പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ബയോളജിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റർ. നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ്. സോ that's it about today's session. Thank you.